Proverbe la dit malheur pas gen klaxon, mais joindre nous monde qui pour défendre nous correctement dans cas malheur, eh ben ça c'est mission avocat Jonathan Ken. 954 523 51 23. Il a plus que 30 ans depuis qu'il campé avec communauté haïtienne nan, côté que li aidé des milliers de familles joindre justice. Accident machine, accident de travail, erreur médicale, avocat Jonathan Ken campé là. La responsable qui est sous personnellement ou a bien un numéro de téléphone cellulaire li, et l'a toujours mette intérêt famille ou avant. Ça pi belle là, consultation gratis. Si li pa ka aider ou, la préféré ou yon moun qui capable. Relais avocat Jonathan Ken Jodia dans 954 523 51 23, avocat Panou Cap Gourmet pour communauté noire depuis plus que 30 ans. Et comme remerciement à communauté, avocat Jonathan Ken a chargé 28% seulement au lieu de 33%. Mais c'est pour mentionner réclame ça. 954 523 51 23. Proverbe la dit malheur pas gen klaxon, mais joindre nous monde qui pour défendre nous correctement dans cas malheur, eh ben ça c'est mission avocat Jonathan Ken. 954 523 51 23. Il a plus que 30 ans depuis qu'il campé avec communauté haïtienne nan, côté que li aidé des milliers de familles joindre justice. Accident machine, accident de travail, erreur médicale, avocat Jonathan Ken campé là. La responsable qui est sous personnellement ou a bien un numéro de téléphone cellulaire li, et l'a toujours mette intérêt famille ou avant. Ça pi belle là, consultation gratis. Si li pa ka aider ou, la préféré ou yon moun qui capable. Relais avocat Jonathan Ken Jodia dans 954 523 51 23, avocat Panou Cap Gourmet pour communauté noire depuis plus que 30 ans. Et comme remerciement à communauté, avocat Jonathan Ken a chargé 28% seulement au lieu de 33%. Mais c'est pour mentionner réclame ça. 954 523 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. I want to welcome you again, as we always do on Saturday morning, and want to first start by making a very, very special announcement that we are very excited about. After more than 25 years being at our location here in Sunrise, we are officially moving to a new location in Hollywood, right in Fort Lauderdale off of Sterling Road. And of course, everything's going to be the same. The phone number is going to remain the same. You'll still be able to reach us every way you have in the past. But if you need to meet with us, we'll be at a new location. And of course, if you call, we'll give you that direction. The new location, new address is going to be 2699 Sterling Road. And that's going to be in Suite C302. And of course, the phone number remains the same. You can always call us anytime, and it gets right to my cell phone, 954-523-5123 or 305-545-5123. Of course, we will continue to give the service and work that we've always done. We're just going to do it from a new, bright, shiny new place. I think those of you that have been to our office before will love the new location. And it's also a little bit easier for our folks in Miami. So now we're a little more centralized, and we're going to put it all in one office in Hollywood, or Fort Lauderdale, actually. And we're still here to serve. Bonjour, nous souhaitons nous tous bienvenue. Et comme vous connaissez, chaque samedi dans le sayo, avocat Jonathan Ken vient faire un petit parler avec nous concernant toute bagaille que nous devons connaître sur affaires la loi. Mais il y a un avis que je fait matin qui est très spécial. Après plus que 25 ans dans location côté nous payé dans Sunrise, bien officier après le relocaliser dans une nouvelle location dans Hollywood, Florida. Et là, toute information a toujours été même numéro de téléphone, même numéro fax, n'a toujours gagné même accès avec avocat pour tout service légal qu'on ban nous, que la continuer ban nous. Simplement, nous avons une nouvelle location que nous pensons tout après, mais ça qui vient visiter nous dans le bureau. Eh bien, nouvelle location que nous allons gagner là, c'est 2699 Sterling Road, dans suite C302, dans Fort Lauderdale, Florida. Et là, vous êtes capable de visiter avec nous, vous êtes capable de relayer nous dans le même numéro de téléphone et nous continuons au même bon service que nous avons depuis 10 ans.
I am proud to say that we are excited about this move. And again, it shouldn't be a big issue for any of my clients because, as all of you know, we have always offered a home visit or a hospital visit. As a matter of fact, later today, unfortunately, I am headed down to Jackson Memorial to visit with a new client that was in a pedestrian accident. So we come to you. You're always welcome to come to us, but nothing changes. We'll still be there to give you the great service and the great attention that we give. You'll all have my cell phone when you're my client. All the things that we've done for our clients in the past are going to continue, just in a smaller, more appropriate place for the office. Alors, tout service comme nous assurés, il y a prêté les mêmes numéro de téléphone, même attention que nous avons particulier à chaque nous-mêmes, et dossier nous, nous continuons à gérer au même genre. Et pour cela que nous qui pas capable de déplacer, nous continuons par le même service là. Avocat déplacer venir où nous la caille nous dans l'hôpital, tant qu'on va le faire jeudi à un nouveau client qui est dans l'hôpital à Jackson. Et nous tous qui capable de visiter le bureau, nous sommes très contents de recevoir. Et pour l'autre, ça que nous sommes capables de parler avec notre téléphone, utiliser tout l'autre moyen, il inclut les nouveaux clients avocats, nous avons bien cellulaire, nous sommes capables de communiquer avec nous et nous avons bien toute opportunité pour nous rejoindre. We also still give a free consultation, and that's so simple to understand. It just means that you should take your phone right now, maybe grab a pen and paper if you don't want to keep it in your phone, and take our phone number down. That way, when you have a legal question, when you have a legal concern, you know you can call. And if we're not available, I promise you, we call everybody back the same day, if not sooner. So we will still give that same free consultation, and we'll still give that same service. All you have to do is call. So I keep reminding everyone now that it seems like having a lawyer around, having someone you can trust is more important than ever. And I have always made the pledge of promising to do the best I can to help all of my clients. And frankly, if I can't help you, to try to at least put you in the right direction or try to put you with an attorney or a law firm that can help you with your problem. Continuer à servir, toujours été priorité pour le bureau de Jonathan Kane, ça l'a fait pendant plus que 25 ans. Et il mettait facile pour nous venir. Consultation aurait été gratuite. Nous n'avons pas 5 copes pour nous payer, quel que soit le type de dossier que nous venons souligner. Et il mettait disponible, il est capable de parler avec nous, tendre nous. Il parler à n'importe qui que nous voulons parler concernant le dossier. Et il mettait facile avec le numéro de téléphone, visite gratuite. Et tout ça pour favoriser nous, pour bonne opportunité pour nous toujours un service légal. I also wanted to take the time. We've been in this community. I've helped thousands of you and your family members in over 30 years together. And I wanted to talk about some of the things that I think are a little different about the way we handle our clients as opposed to some of the stories that I hear about other attorneys. Alors, nous avons un pile dans la communauté depuis nous avons service à toute qualité membre de la communauté. Ça. Et nous voulons partager avec vous certains bagages que nous tendons, qui gens certains bureaux de gérer dossier, à opposition nous-mêmes, qui gens que nous gérer dossier avec vous spécialement. And I also know that not everybody is going to hire our office when you get involved in an accident or you have an issue with medical malpractice or a slip and fall. I know that. But I thought it would be important to, one, tell you how we work, but also give you some ideas of questions you should ask your attorney before you hire them. Nous pensons que ce n'est pas tout le monde qui a coûté, qui définitivement pour embaucher bureau pour représenter. Mais quel que soit côté que nous allons pour représenter nous supposons bien un but de qui genre de questions que nous sommes capables de demander à avocat que nous pouvons employer. Avant que nous embauchions, faire représenter nous, venir porte-parole nous. This is a question you should ask any personal injury attorney, but you should ask any attorney that you're going to hire. And that is simply, the question is, do you talk to your clients personally? Does the attorney actually call the clients and speak to the clients? And this is a question you should ask of every attorney, because I can tell you too often, I hear stories from clients who come to us from another law firm where the client has never met or even spoken with their former attorney. Une bagaille que nous capables de faire, quel que soit côté nous aller pour représenter nous, demander
bureau sa yo, à qui fréquence est-ce que nous jamais rencontré avec avocat qui représenter nous? Est-ce que l'avocat ça, les gens prennent le temps pour relayer nous dans le téléphone, pour parler avec nous? Les nous relayer dans le bureau, est-ce que nous avons une opportunité pour nous parler avec lui directement? Parce que nous réalisons qu'il y a un pile client qui vient nous qui sorti de l'autre côté, il ne pas connaît qui est-ce qui est avocat, il avocat, il va jamais parler avec eux directement, ou capable ça son contraste qui est tout à fait différent dans le bureau, M. Jonathan Ken. And when I hear these stories of clients that tell me they've never even spoken to or even met their attorney, I wonder how that attorney can be committed to that client. What kind of attorney can be committed to helping someone if they don't even take the time to speak to them or meet with them to go over their case? And I said it before in the beginning when we started that I pride myself, we as an office pride ourselves on speaking with and meeting with every single client directly and as often as the client feels is necessary. Nous trouvons ça très difficile. Qui gens pour un avocat fait pour présenter un client que le pas jamais rencontré, que le pas jamais parler avec lui. Qui gens client ça va le connaître ou comprendre qui priorité que avocat ça lui bail à dossier ça dans représentation pour lui, le pas jamais parler avec lui. Comme nous disons depuis longtemps et jusqu'à présent nous continuons avec même mantra, eh bien tout le monde qui est avocat pour présenter toujours une opportunité pour parler avec avocat directement, répondre aux questions yo. Et avocat toujours disponible, quel que soit combien de fois que vous voulez venir parler avec lui, il est toujours disponible pour le tendre et pour répondre à toutes questions que vous avez. And I can tell you that we have a very strict policy here at Kane & Vitel, and that is that I return every single client's phone call always within 24 hours, and really no exceptions unless there was some kind of major court case going on. Otherwise, it's not a saying, it's a promise that I make to every one of my clients. Comme vous connaissez, dans le bureau de Jonathan Ken, promesse qu'il a toujours fait nous quelqu'un, n'importe monde qui est le bureau, eh bien, lui promet, s'il n'est pas disponible dans l'immédiat pour prendre le téléphone, pour parler avec nous, la pour retourner là avant 24 heures fin passé, à moins que le temps dans quel gros cas dans côte que lui peut carrer nous, et là toujours entrer en contact avec nous aussitôt que ça est possible pour le faire. At our office, you will always have direct access to speak to me and meet with me, your attorney, to discuss any aspect of your case. I work for my clients. I work for you, and I will always speak with my clients. You're not going to get stuck with speaking to a bunch of different staff that don't know what's going on. And I could not be more proud of my staff. But when a client hires this office, they're hiring me. And that means getting the attention they deserve. And most of my clients now communicate via text. So you get my cell phone number and my office number. So communication is never an issue. Comme nous entendez, communication, parler avec avocat, nous pas jamais un problème avec M. Jonathan Ken. Parce que toujours qu'un mot, l'aile dit nous, c'est pour nous le travail. Et pour le travail, pour nous, il faut qu'il parle avec nous. Il faut qu'il connaisse qui question que nous gagnons. Qui problème que les rencontrer sous dossier pour le chita discuter avec nous et les vient c'est ça plus facile toujours nous gagnons cellulaire nous toutes nous communiquer avec lui par texte et n'importe question n'importe bagaille qui gagne il pas pour le bail l'autre monde dans bureau qui peut-être pas connaît ça qui passé ou non mais c'est lui même directement qui a parlé avec nous pour aider à résoudre toute qualité problème que nous avons capable de gagner et toujours mettre nous à jour avec ça qui a passé. I also think you have to be careful about what attorneys say and advertise. We see all the time about attorneys that are advertising all this money they've collected for their clients, but sometimes this is a verdict in court and there was no insurance, or in some cases they were never able to get the money. So some of these are not true, but I can make you this promise. We are always proud of any result, and sometimes given the way the situation is with insurance right now, we can't always do the best we can, but I can tell you that I am very proud, and I know that we work very hard to always do the best and obtain the maximum results for our clients. Nous capables de dire en pile fois nous entendez en pile réclame, yo dit nous yo touché des milliers de dollars pour clients etc. Mais en pile fois tout yo pas jamais expliquer nous dans qui gens yo recevoir l'argent ça yo, si l'argent ça yo vraiment moun yo recevoir yo. Dans le bureau de Jonathan Ken,
il toujours fait nous connaître exactement masse suivre là, dossier à qui j'en l'a géré, qui j'en le pralé, qui problème qu'il rencontré, et nous connaît tout ça le connaît concernant le dossier, il communique là nous-mêmes. And let me tell you this, that some law firms, I believe, if they have a very big case, they treat the clients differently than if a case is considered a small case by an attorney. But I can give you this promise as well, that if you hire my office, if I take your case, I'm going to treat your case just like it's a multi-million-dollar injury or a small case. I handle them all the same, and I'm always going to fight to get the most money possible for my clients. But also remember, the more money we get for clients, we get for ourselves. Comme nous tendons en pile fois, qu'on y a une série de dossiers qu'on voit que côté gagne des milliers de dollars que recevoir pour un client. Yo bay gros client ça yo un traitement différent de l'autre monde qui fait 2-3 gouttes yo. Nous capable garantir dans cabinet met Jonathan Ken pas gen bagay comme ça pièce. Tout monde nous bay tout dossier même valeur, nous travaille aussi dur dans chaque dossier yo à mérite chaque client qui gagne et yo toute valeur nécessaire pour yo. 954-523-5123 or 305-545-5123. Those are the things you need if you get involved in an accident or you get hurt on the job or a loved one gets injured or, God forbid, dies as a result of someone else's mistake. You call that number and we're going to take care of you. Because another thing that I'm seeing a lot of is there's a lot of attorneys that handle all types of cases, not just personal injury cases. And, you know, they try to sound like they can do everything well, and frankly that's just not the case anymore. You're going to want to find a lawyer that handles injury cases and focuses on that area of the law. Numéro téléphone yo toujours été même yo 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Il y a un pile avocat qui dit que yo réglé cas d'accident et on pas qu'à l'autre bagaille. Mais nous-mêmes, nous spécifions, nous résoudre cas ça tout le temps, plus que 30 ans d'expérience dans joindre toute qualité, cas de dossier, toute qualité, genre de problème, et nous assidûment pour nous joindre solution pour tout. I wish that I could handle every area of the law, real estate, criminal, all of those things. But unfortunately, the law has gotten more complex every year. And you want to get lawyers that have spent their career practicing a specific area of the law so they know it well. And that's something we do here. We've handled thousands of accident cases, car accident cases, slip and fall cases, workers' compensation cases, and anything else. And again, if you call for a free consultation and it's something we don't handle, then I'm going to do the best I can to help you work with some of the people I trust to handle your cases, just like those lawyers send me their accident cases because they know they can trust this office and the hard work we do for our clients. Nous capables dire que nous pas dire que nous gérer toute qualité de dossier parce que chaque fois il y a un changement qui vient dans la loi, etc. Mais pour tout cas qui a un rapport avec accident de travail, laisser tomber, mauvais soins médicaux, tout le monde qui fait n'importe qui à côté que un dommage personnel, eh bien, ou capable de faire confiance avec le cabinet. Mais Jonathan Ken, après 25 ans, dans résoudre toute qualité de ça, pas de aucune raison pour nous pas passer Vinwelli. Et qui disait, tout l'autre avocat que lui communiquer avec eux, ça qui pas fait genre d'accident ça, ils fait confiance, ils référé client ça, les même ils pas géré de cas ça. Donc ça nous capable comprendre, la continuer ban nous tout bon service que le te compte bail et que la continuer bail. Et si nous avons une nouvelle concernant bagay qu'elle pas résoudre lui-même, la toujours référer nous by avocat que lui fait confiance, qu'elle connaît quoi ban nous aussi bon traitement, gens que lui-même lui ban nous bon service. And one last thing I would say about trying to find a good lawyer to represent you, and of course, I've given out my number. I'll give it again, 954-523-5123 or 305-545-5123. Also reminding you, we are moving. So we're going to be located at 2699 Sterling Road, Suite C302, and that's in Fort Lauderdale, right off of Sterling Road and 95. But you can always reach us on our phone. But one of the things I also think is important, and what I'm seeing more and more of, there's a lot of
very, very big law firms. I'm not going to mention names, but these law firms are not local. They're not in Broward or Dade, Miami or Fort Lauderdale. They could be in Orlando, Jacksonville, but they're advertising a lot down here and they're getting clients from down here. Eh bien, en termes de clients, on paquet de gros bureaux qui pas local, qui l'autre côté, mais qui fait réclame dans zone pas nous yo pour représenter ou yo même yo gen droit et papier dans n'importe qui l'autre ça gagne yo. I think it's important to get a lawyer that's familiar with the community. I was born and raised here in Miami, and I've practiced for more than 30 years in the community, and I'm committed to this community. But it also gives me the advantage of being familiar with the juries, the type of people that live down here, the judges, and the different court environments that go on down here in South Florida. Some of these firms that are up in Jacksonville or other places, they only have a small office down here, and these firms spend a lot of money advertising to get you to hire them. But when it comes down to it, they just don't have the local commitment to the community that a firm like ours does. Alors nous-mêmes, nous faisons dans la communauté, nous travaillons dans la communauté pendant plus que 30 ans et nous familiers avec tout le monde dans la communauté, dans toute qualité, couche sociale. Comme ça, nous connaissons qui gens côté fonctionner, nous connaissons qui gens de monde qui chita quand des cailloles dans côté. À opposition que pour série de gros bureaux, qui pas dans zone qui pas connaît moun yo, qui ont un office de son côté et puis comme ça, ils fait gros réclame pour capable gagner client yo, mais pas nécessairement connaître qui gens vit de tous les jours dans la communauté côté yo. Alors, il fait sens pour nous employer un avocat qui est dans la communauté nous qui vit avec nous, qui connaît qui gens tout bagaille yo passé dans la communauté ça. I've said it and I'm going to say it because I'm committed to helping people in this community. But if you or someone you love has been hurt or is wrongfully dies because of someone else's negligence, you always can call us. We've been doing this for over 30 years and we're available anytime, 954-523-5123, 24 hours a day. You can send us an email. We have an online information sheet. You can reach us anytime, and we're here to continue to serve the community. And again, write the phone number down, put it in your cell phone, and it's free. All you have to do is call, and we'll give you that free advice. And I promise you, if I can help you, I will do everything I can. Nous mettons facile pour communiquer avec nous. Ou gagne un numéro cellulaire avocat, ou gagne un numéro de téléphone yo, 954 523 51 23. On a 305, 545, 51, 23. C'est le même numéro là qu'il a depuis plus que 30 ans. Si nous sommes capables d'écrire dans le carnet, mettez-le dans le téléphone, mettez-le dans le frigidaire, mettez-le de côté qui à la portée. Des minutes que nous avons gagné un problème, quel que soit ça, même les questions que nous avons gagnées, sans que nous avons porté par avocat pour faire pour nous, la plus content à parler avec nous, expliquer nous, aider nous à une solution. Proverbe la dit malheur pas gen klaxon, mais joindre nous monde qui pour défendre nous correctement dans cas malheur, eh ben ça c'est mission avocat Jonathan Ken. 954 523 51 23. Il y a plus que 30 ans depuis qu'il campé avec la communauté haïtienne, côté que lui aide des milliers de familles joindre justice, accident machine, accident de travail, erreur médicale, avocat Jonathan Ken campé là. La responsable qui est sous personnellement ou a bien un numéro de téléphone cellulaire et l'a toujours mette intérêt famille avant. Ça plus belle là, consultation gratis. Si li pas ka aider ou, la préféré ou yon moun qui capable. Relais avocat Jonathan Ken jodia dans 954 523 51 23, avocat Panou Cap Gourmet pour communauté noire depuis plus que 30 ans. Et comme remerciement à communauté, avocat Jonathan Ken a chargé 28% seulement au lieu de 33%. Mais c'est pour mentionner réclame ça. 954 523 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law, reminding you that we've moved. As of tomorrow, we'll be at our new location, 2699 Sterling Road, Suite C302. And the phone number is the same. Everything else is the same, 954-523-5123 or 305-545-5123.
talked a little bit about what you need to ask and know about hiring a lawyer. Now I wanted to talk about some of the things, the myths, the lies, the misinformation that people have regarding personal injury cases and hiring a lawyer. Comme nous disons, office là pour gagner une nouvelle adresse à partir de demain si Dieu veut, nous à Move. Nouveau adresse c'est 2699 Sterling Road, nous dans suite C 302 dans Fort Lauderdale, Florida. Nous même nous capable relire nous, ou capable passer vite nous, le téléphone a toujours été même et en pile fois, il y a en pile information que nous capable porter pour vous même qui est bon pour vous et n'a toujours content faire. There's no question that injuries occur due to the negligence of someone else, and they can seriously impair somebody's ability to work and live and enjoy life like they did before an injury. Alors, en pile fois, qu'on gagne instance, côté que nous avons un accident et nous subissons des dommages très graves, côté que nous besoin de soins, nous besoin d'aide pour aider nous naviguer chemin ça, en situation ça qu'on a rencontré. There's no question as a result, we have in the United States a judicial system. You can go to court and it's possible to get compensation for real injuries that are caused by someone else's negligence. Pas gain aucun doute, en pile fois nous accidentés, c'est faute et négligence sur l'autre monde et nous besoin d'aide avec un monde ou un avocat qui expérimenté dans aider résoudre genre de cas ça de manière pour nous capable joindre une solution très vite à eux-mêmes. But unfortunately, there's bad information about personal injury law, about attorneys, and what victims, what plaintiffs are entitled to, that makes a lot of people not seek important legal help after a life-altering case. There are so many people that don't make the phone call to get help. En pile fois, parce qu'on paquet d'informations qu'il y a voué à droite à gauche, il convient faire que les nous accidentés, eh bien nous capables connaître exactement quelle direction pour nous prendre, qui côté pour nous aller et qui monde pour nous venir pour aider nous gérer ça. And I see it all the time, a lot of instances where victims try to handle their case on their own and they lose out because they don't even make the claim, or they settled the claim too quickly, or for a lot less money than they would have gotten had they hired a good attorney. En pile fois, nous connaissons des gens, le fait que des confusion ça, ils pas connaissent qui est avocat pour yo choisir et yo gagne tout qui compte chercher résoudre cas pour compte yo. Non seulement yo pas connaissent qui gens pour yo faire ça normalement tant qu'un avocat qui est expérimenté, et bien là où je faire une entente avec mon yo fait une entente qui dérisoire côté que gon paquet de bagaille que yo perdu que yo pas gagner encore. So I wanted to go over some of the misleading myths that we hear about personal injury law, and one of them being that people say that these cases are very hard to win, so it's best to accept any offer as soon as possible. And this is happening a lot. Companies like Progressive are very aggressive about trying to make an offer within the first day or two, and people feel like they can't win the case, so they take any offer that's being made, and that is dangerous. Alors nous ça arrivé en pile fois, qu'on paquet d'assurance compagnie qui très agressif. Nous fin faire accident une ou deux jours quand on courir, voulait venir offrir nous 2-3 gouttes pour faire que nous-mêmes nous fermer dossier sans que nous pas faire aucune analyse et aucun avocat nous pas gain temps à prendre aucun conseil qui ont pour évaluer dossier ça. This is a misconception that's damaging for anyone whose injuries are going to leave them with a circumstance that's going to affect them for years or sometimes the rest of their life. And the reality is, with appropriate legal counsel, most of the cases get resolved. We don't have to go to court. And most of them are resolved within a year, if not sooner. Alors, en pile fois dans dossier ça que nous gagnons un avocat qui peut présenter nous. Bien avocat est capable d'évaluer dossier ça, les attention nécessaire et aider nous dans tout aspect jusqu'à ce que nous capables de son entente en pile fois sans que nous pas obligés à aller dans court pour nous recevoir une compensation pour ça. Of course, if we file a lawsuit, it can take a little longer, and obviously every case is a little different, and some people have more treatment that they need. There's more changes, but uniquely important to understand is that just hiring a lawyer does not make the case take
that much longer. And by settling right away and accepting any settlement that they offer you, you may be leaving money on the table, and you may not be protecting yourself from any future accidents, future injuries that come about as a result of the accident. En pile fois, nous courons bien vite sans que nous pas examiner dossier. Eh bien, nous sommes bien pressés pour nous accepter 2-3 gouttes sans que nous pas garder valeur ni potentiel dossier ça a gagné et qui j'en ça il pourra bailler l'autre problème si un peu plus tard on l'autre là nous a fait un l'autre accident encore. Another misconception is that people believe they can't receive treatment for injuries until after your case is settled. And that, of course, is not true either. The initial period of an accident case is almost exclusively dedicated to addressing your injuries and getting a diagnosis and getting your treatment. If you the personal injury person that's litigating your case we're gonna conduct an investigation. We're gonna get all of the evidence, including all the medical records and other documents related to your treatment. So getting your treatment after the settlement is a myth. You're going to want to do it during your lawsuit so that the lawyer can figure out what the extent of your injuries are. C'est très important les nous voir avec avocat pour nous capable bailler toute information nécessaire parce que eux même y a gagné pour mener une investigation sur le dossier et y a gagné pour réunir toute qualité information témoins etc. pour capable juger valeur et mérite de c'est ça que nous gagnons. So in fact, after an auto accident for a case, the most important thing is the treatment, being evaluated by a medical professional to determine the types of injuries you have, the extent of the injuries, how serious they are, and the potential that these injuries are going to have for the rest of your life. This is the key and most important evidence that we have in an injury claim. C'est très important pour nous connaître que les nous accidentés, eh bien, documenter ça qui vient nous. Qui côté nous frapper, qui problème nous gagner, si gain témoin réunir tout de manière pour que nous capables servir avec information ça pour aider avocat yo gérer dossier si bien pour nous-mêmes. I repeat, the most important part of an accident case is to get medical attention to determine the extent of your injuries. The treatment for your pain and suffering is the most important component, the most important thing in determining the value of your case. The more serious someone's injuries are, the more money they're going to get from a settlement or going to court. C'est très important pour nous connaître que plus soins médicaux que nous recevons, dépendant de sa problème nous y est, eh bien là ça, il est capable de faire une évaluation qui est adéquate et il est capable de gérer ça non façon côté que pour intérêt nous capable de protéger. For this reason, it's vital that a victim receive treatment for their injuries as soon as possible after an accident and for as long as they need it during the case. And in some situations, people do have to get treatment after a case is settled. And sometimes in those circumstances, the money is more so that the person has money to get treatment in the future. When you hear these large settlements on TV or you hear about someone getting a large settlement, a good portion of that is for the long-term treatment and to deal with whatever permanent disabilities that the person has as a result of the accident. En pile fois, qu'on gagne un pile dossier que yo arrivé faire on entend, même les que nous-mêmes nous pas encore fini avec soins médicaux yo, qu'on gagne des cas très catastrophiques côté que moun yo gagne des années au poil gagne pour recevoir certains soins et yo kan recevoir l'argent que yo même yo peut utiliser pour yo capable faire ça. So the necessity for treatment in order to validate and determine compensation is the most important thing. So that makes this a myth. Telling people that they shouldn't receive treatment until after their case is settled is not true, because again, the treatment is the most important thing to determine how much compensation someone's going to receive in an accident.
Alors, traitement est très important parce que il y a toute valeur, parce que si vous avez un problème, vous avez jouer une solution avec lui avant même que vous capable arriver sur un point côté que vous capable joindre un corps pour vous-même. I think another myth that people don't hire an attorney to represent them in an accident case is that people believe that the attorney is going to charge a big, huge hourly fee and that the victim, the claimant, the plaintiff isn't going to get anything after the case is won. And I will tell you that under our civil law, lawyers do not charge an hourly rate. While it's true that we are compensated for our services, we work on a contingency fee. So that means we get usually around 33% of the settlement of the case if it's settled out of court, and 40% of the case if it goes to trial. But remember, if there's no settlement, the lawyer gets nothing and has to deal with all the costs that they've spent fighting for you. Il est très important pour nous connaître que avocat au cap représenter nous yo, les a représenter nous, yo pas charger nous aucun l'argent pour yo prendre dossier. Alors il y a tout intérêt pour yo travailler aussi durement que possible et si toutes les fois ça gagne une instance côté que yo pas ta recevoir l'argent, et quelle que soit dépense que yo fait, quel que soit temps que yo mettez, eh bien nous-mêmes nous va pas le douer rien pour ça. There's no question that most lawyers do handle cases on a contingency basis, and typically they're similar to what we discussed. But it is something you'd want to talk to your lawyer about before you hire the lawyer, just to make sure that you discuss the fee structure, how they're getting paid, and issues like that. C'est très important, c'est pas tout dossier qui gagne côté que avocat yo fait même montant cob. Donc, eux-mêmes, dans les papiers, si un papier avec nous, il y a très certain que vous expliquez ça avec nous. Another myth out there, another thing that I hear all the time, and I just had it yesterday with a client that was a couple of days ago with a client that was hurt really badly. And the first thing they told me was they're not lawyer people. They don't want to sue anyone. They're not money hungry. And only money hungry people seek help from a personal injury lawyer, and that's not true either. Et vous capable comprendre que en pile fois, il y a un pile bagay qui gagne dans aider résoudre un dossier et avocat yo prend toute information nécessaire dans main nous pour capable aider gérer ça. And I can tell you, believe it or not, that a lot of people hesitate from seeking compensation for injuries after an accident because of this myth. They believe that the only people that hire lawyers are money hungry people. But I can tell you, especially after an accident, if you have any serious life-threatening injuries that were not apparent right away after the accident, you're going to miss out on compensation, not only that you're entitled to, but that you're going to need and deserve. C'est pas parce qu'on fait un accident qui fait que grand pile monde qui pense qu'on a besoin de courir bien vite pour faire l'argent, c'est pas ça. Mais si vous avez des dommages qui sont compensables et que vous avez une assurance qui peut gérer ça et que vous avez besoin de soins pour capable rétablir, il y a un avocat qui a fait tout ça capable de gérer le dossier avec vous. So when people act based on this misinformation, they don't receive the adequate or any compensation to help with the cost that you get by being injured, the medical cost, the cost of lost wages, the cost of not being able to do the things that you have been able to do. And all of these things can negatively impact your lives on so many levels. Il y a un pile fois, il y a un pile bagay qui arrive nous, qui vient faire que à la suite d'un accident, il y a certaines activités que nous devons mener, nous ne venons pas mener encore. Il y a de là, nous perdons du temps, nous ne pouvons pas travailler. Et nous avons pas de problème que l'accident ça a venu causer nous. Although I hope it never happens to any of my clients, unfortunately, I've seen too many of my clients that have automobile injuries or other type of accidents that are so debilitating that it prevents them from even returning back to work or doing just daily living activities like taking care of themselves or bathing themselves or feeding themselves. And in some of these instances, if you can't go back to work and you can't take care of yourself, that is something that needs to be compensated for.
En pile fois, à la suite d'un accident, eh bien, nous ne sommes pas capables de faire certaines activités que nous avons fait, nous avons besoin extra aide pour nous faire. Eh bien, non, les avocats ont géré dossier ça, ils prennent tout ça en considération. And I've seen families have issues. I've seen clients and individuals that are never able to get back to work, but it also affects their personal relationships and their capacity to enjoy their family like they did. And this can happen for the rest of their lives and not only creates severe monetary issues, but it can have emotional hardship on both the victim, my client, but also their family. And then the last thing that's super important to remember is not waiting too long. We know in Florida there's something called the statute of limitations. It's different from state to state. Florida used to be 4 years. You had 4 years from the date of accident or injury to file a personal injury claim in Florida. However, that has changed. We now only have 2 years from the date of accident to either settle the claim or file a lawsuit. So time is not on our hands like it used to be. And people do believe, the other myth is that people think, I had a call the other day, they had an accident 6 months ago and thought they were not able to do anything. And again, they have up to 2 years from the accident. Waiting that long has certainly made their case a lot more difficult, but any victim can make a claim up to 2 years from the date of the accident. Alors, il y a un peu de changement qui fait dans affaires loi affaires accident. Parce que longtemps, tu as 4 ans pour gérer le dossier ça, pour mener un cas si on appelle. Mais ça a changé qu'on y a, c'est 2 ans qu'on gagne pour faire. Et des fois, quand il y a des gens qui viennent, qui fait 4, 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois passés, et puis c'est là ça va venir avocat. Donc, si il y a une raison pour l'autre dossier ça, il n'est pas capable de gérer avant 2 ans, on vient un problème. Proverbe la dit malheur pas gen klaxon, mais joindre nous monde qui pour défendre nous correctement dans cas malheur, eh ben ça c'est mission avocat Jonathan Ken. 954 523 51 23. Il a plus que 30 ans depuis qu'il campé avec communauté haïtienne nan, côté que li aidé des milliers de familles joindre justice, accident machine, accident de travail, erreur médicale, avocat Jonathan Ken campé là. La responsable qui est personnellement ou a bien un numéro de téléphone cellulaire et l'a toujours mette intérêt famille avant. Ça plus belle là, consultation gratis. Si li pas ka aider ou, la préféré ou yon moun qui capable. Relais avocat Jonathan Ken Jodia dans 954 523 51 23, avocat Panou Kaboume pour communauté noire depuis plus que 30 ans. Et comme remerciement à communauté, avocat Jonathan Ken a chargé 28% seulement au lieu de 33%. Mais c'est pour mentionner réclame ça. 954 523 51 23. We're back to what you need to know about the law, continuing to remind you that all you need is our phone number, 954-523-5123 or 305-545-5123. We are available 24 hours a day. I do ask if we are not available, please leave me your name and your telephone number and give me an opportunity to call you back as soon as we can. Avocat, il tourne encore avec tout ça supposé qu'on est, tout ça fait la loi. Il est nous accidenté, quel que soit le type d'accident que nous faisons, et que nous besoin de service et nous besoin d'aide, avocat pour représenter nous, il était facile, nous capables de venir, téléphone aurait même 954 523 51 23, ou non 305 545 51 23. To finish up this morning, I wanted to go into one quick topic that is becoming more and more of an issue. And I just want to continue to remind everybody out there about the issues with surveillance in personal injury cases and how insurance companies use this surveillance, this video surveillance, against you. Eh bien, pour nous, avant nous finir, nous allons parler aux qui ont assurance compagnie, qui fait évaluation de dossiers, qui ont dit, ouais, There's no question that when you file a claim for injuries after an accident or any kind of negligence incident or even workers' compensation, you're now stepping into the world where the insurance company's only goal is to try to minimize, to give you as little money as they can.
And one of the most powerful tools they use is surveillance. Eh bien, on y vient en position côté que l'on fait un accident, que ce soit accident automobile, que ce soit accident de travail, que c'est tombé n'importe quel lieu, assurance compagnie en kounya là, il va chercher, suivre pour voir qui sont fait et qui j'en peut utiliser information ça pour minimiser valeur dommage chaque niveau là. I want to remind you, here in Florida, insurance companies have the legal right to hire a private investigator to observe you in public spaces. They can include following you from your home to work or appointments or errands while you're driving in your car. Nous capable de réussir dans Florida, assurance compagnie yo gagne droit mettre sous surveillance. Faire un investigateur privé suivre pour voir qui sont fait des faits et qui côté aller, etc., basé sur ça qu'on dit dans le rapport qu'on fait à eux-mêmes. They're allowed to film you in public spaces like sidewalks or parking lots of a store or even a park. So I can tell you that if you're at a store shopping and unloading big heavy packages from your car into the cart into your car, they could be videoing you, and they will certainly use it against you to show that you are exaggerating the extent of your injuries. If they show you doing something that you shouldn't be doing, I assure you the insurance company will use it against you. Alors, ils doivent filmer nous, ils doivent photographier nous en public pour documenter action nous à la suite de un accident. And one of the new things they're using more than anything, and it's super easy if you let them, if you make it easy, and that is monitoring your social media. They go on your Facebook or your Instagram and they see photos or videos or even posts that contradict, that say something different than what you're claiming. If they show that you are claiming limitations and on your social media you're doing all these things like dancing and going out to parties, that is going to be used against you as well. Alors, on l'autre gens que yo fait ça, yo aller sur social media pour voir qui action que nous a posé, qui ça nous fait, qui ça que nous mettez, qui commentait, etc. Et comme ça, yo capable utiliser information ça dans une façon qui pas tout à fait favorable à nous-mêmes. Now, what they can't do, they can't trespass on private property to get footage. They can't come into your property and try to film you. They cannot install recording devices inside your home. And they can't stalk you or harass you, try to get you to do something by baiting you either. Alors, yo même, yo pas capable d'entrer dans la propriété privée pour yo faire action ça. N'importe côté en public, yo capable. What I have seen them do, and it is very persuasive in court, and defense attorneys love showing juries these small clips of you exaggerating your injuries. Even if the video is only for a small moment, that can cost a lot on a case. Eh bien, en pile fois, yo kon prend des vidéos, yo manipule yo, pour yo capable mettre nous dans une image qui pas tout à fait favorable. Et en pile fois, c'est pour capable dénigrer nous ou faire dossier dans un sens où il y a moins de valeur. And unfortunately, in over 30 years representing people that are injured, I'm going to always have one or two that have done some not so smart things. We had a plaintiff many years ago who said he couldn't do any lifting and he was in so much pain, but they caught him on camera moving furniture in front of his house with his brother. And of course, that made the case very difficult. En pile fois, dans la surveillance que yo mené, yo gardé dans déclaration qu'on fait, tant qu'on bagay qu'on dit pas capable de faire, surtout tellement frappé, ou pas qu'à travailler, ou pas qu'à lever rien. Et récemment, nous avons un client qui te dit un bail de ce genre que il pas capable de lever rien. Et puis, il a surveillé, yo elle devant la caille, il a porté meuble, même avec frère, il a prévu tout bagay sans qu'il pas sembler qu'il y a aucun problème vraiment. And this is all legal. Someone could be, for example, a person that says they can't bend or twist or move because of a back injury, and then they get filmed by a private investigator playing with their kids football in the park. En pile fois, investigateur privé ça yo suivre sans qu'on va même ouais
Et tant qu'on dit que bon, tout corps formal, ou pas qu'à lever rien, et puis regarde où on peut lever un petit monde, ou on peut dans l'air, etc. Donc, ça, c'est pas aller en accord avec l'information qu'on va raconter. And believe it, someone that says they're in constant pain and they can't move or do anything, and they have video of them walking or engaging in playing sports or dancing, it can be a real difficult to get over. And this is something that, even though these small clips don't tell the whole story about what someone's going through, they can be difficult, and they can be used against you without context. En pile fois, information ça que rejoindre les sur vous, il y a dans social media, yo capable prendre dans contexte que yo fait là, en série de bagages yo pas dans cadre côté que peut interpréter, même yo interpréter dans sens côté que il pas pour en faveur. And how do you protect yourself? Listen, if you have an active injury, you can assume you're under surveillance. But it doesn't mean that you don't need to live your life. It doesn't mean you have to live in fear. It means you need to be consistent and truthful and also aware of what's going on. C'est pas parce qu'on fait un accident qui fait qu'on est obligé d'en cacher, d'en bailler comme ça. Mais ou même, c'est pour prêter attention à l'environnement, monde qui côté où, qui ça cap fait. Et c'est pour véridique dans son abdi. One of the best ways to protect yourself, be honest from the start. Don't exaggerate your limitations, your medical records, your testimony, and your real world behavior all has to match together. If you're telling the doctor you can't move and they have video of you dancing the salsa, that obviously is not being honest. C'est très important pour qu'on comprenne, pour ne pas exagérer les choses, pour nous mettre passer plus que gagner dans bagaille là. Penser que parce que nous disons paquet de bagages, ça va le bailler plus valeur. C'est pour nous rester conséquents à sacrifier sans embellissement et 10 bagages l'argent lié. Also, follow your doctor's restrictions, especially while the case is pending. If you're told not to lift more than 10 pounds, then don't do it. Even if you feel okay and you think, well, maybe today I'll be okay, follow the doctor's restrictions. Alors, c'est important pour nous suivre ça, docteur a dit nous. Si docteur a dit nous pas capable lever plus que 5 ou 10 livres, pas lever un bagage qui pèse 30 à 40 livres. Parce que les salles, ils peuvent venir face à nous-mêmes. And be mindful in public. Investigators are legally allowed to capture footage of you in a parking lot, a grocery store, or even doing yard work, mowing your lawn out front. These are all things they can do because it's public property, and you want to be mindful when you're in public. Eh bien, c'est très important pendant nous en public pour nous surveiller ça qui a fait aux alentours nous. Parce que l'investigateur, ça même les que nous tapons et couper gazon devant la caille, nous avons fait un bagage. Il y a un droit et vidéo nous si vous avez surveillé nous. And I would suggest this with any legal situation you're in, whether it's an accident case, a work accident case, or any kind of lawsuit, or even immigration case, is limit your social media posts for the time being. Because if they find a photo of you smiling, even at a barbecue, that can be used to show proof that you're not in pain. Look, they're having a great time at the barbecue. How much pain could they be in? C'est très important pour nous surveiller ça n'a fait et pour nous limiter présence nous, pour nous limiter ça nous dit dans social media, que ce soit pour un cas accident, travail ou accident automobile, pour cas immigration que nous gagnons devant les autorités. It's not uncommon. I get calls all the time. I got one last week from a client saying they noticed a strange car parked near their home and they were following them around during the day. If that happens, don't confront the investigator. This can only lead to something escalating and can affect your case. You definitely want to let your lawyer know about it, but don't do anything to confront the person, unless, of course, they're doing something illegal like entering your property or harassing you. But if they're just following you legally, just let it be. Alors, nous-mêmes, c'est pour nous faire attention. Si nous avons remarqué un investigateur qui a suivi nous, la vidéotape, nous n'avons pas besoin de confronter moun ça ni à l'entrer dans l'altercation avec lui. C'est avocat, nous connaissons ça. What would be helpful, and this is what the client recently did for me, she took a picture of the license plate, the car, and the person driving, and I was able to search the license plate, and I could find that it was a private investigator that was following her around.
other important thing, tell your attorney immediately. If it's me, please tell us immediately. If it's someone else, tell them immediately so they can determine if the surveillance is legitimate and legal. And don't call the insurance company at all. That should always go through your lawyer. Alors, nous-mêmes, ça nous capables de faire son bail comme ça, arrivé, nous, tant qu'on client récemment t'est fait. Il prend il fait photo plaque machine moun nan avec tout le monde la donne. Alors avocat et puis il fait avocat connaît ça et avocat est en mesure pour de retracer et plaque machine ça à une compagnie pour investigateur privé. Surveillance is just a reality in these types of cases, in any kind of personal injury case or auto accident case. And again, the best way to protect yourself is to not try to outsmart the investigator, but live within your claim restrictions and be truthful about your injuries. Puis bonne façon pour gérer genre de cas ça yo, c'est rester conséquent à vous-même, pas faire mentir, pas dire bagay qui pas privé et suivre instruction sa docteur a dit ou et communiquer avec avocat. There's no question if you're consistent and honest, the surveillance video will not impact you. It won't affect your case if you're not lying. It's people that say they can't do certain things, and then the video surveillance shows them doing those things, that it's a problem. Alors, si a suivre, pas aucun problème, depuis que nous-mêmes nous pas majorer les choses, nous pas faire enquête menti, et nous doit vidéotape nous, j'en oublié, mais ça pas pas aucun problème à dossier, moyennant que nous pas gagner, que nous majorer, que nous dit bagay qui pas exister. And this is true about anything with any kind of accident case, and I would assure you that all my clients need to know this, and that is when you're in doubt, if you're not sure, don't talk to your friend, don't call the mailman, call your attorney, call my office. I will give you the advice about your rights, and I will address the if there's improper surveillance, and we're going to ensure that we're all on the same side and understand what's going on. Don't do it alone. Il est très important, si nous-mêmes nous pas très certains de yon bagay, pas faire devinette, pas demander voisins, même les que nous bons amis avec lui, pas demander postman, non, même les que lui très gentil, les avocats, non. C'est pour ça avocat li là pour bonne information qui directe et qui exacte. It's that time again where we've come to another close of what you need to know about the law. It's been a pleasure, like it always is, spending Saturday mornings with you. One more reminder that we are moving and we'll be located at 2699 Sterling Road, Suite 3C, like Cat 302, Fort Lauderdale, Florida, 33312. Phone number is the same. Reach us anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. We're here anytime. And if you can't make it to us, if you're injured and can't make it, we'll be at your home, the hospital, whatever you need. Alors, nous rappelons que le bureau a gagné une nouvelle adresse. Nous parlons dans 2699 Sterling Road, dans suite C 302, dans Fort Lauderdale, Florida. Et téléphone aurait été les mêmes, 954 523 51 23, 305 545 51 23. Proverbe la dit malheur pas gen klaxon, mais joindre nous monde qui pour défendre nous correctement dans cas malheur, eh ben ça c'est mission avocat Jonathan Ken. 954 523 51 23. Il a plus que 30 ans depuis qu'il campé avec communauté haïtienne nan, côté que li aidé des milliers de familles joindre justice, accident machine, accident de travail, erreur médicale, avocat Jonathan Ken campé là. La responsable qui sous personnellement ou a bien numéro téléphone cellulaire li et l'a toujours mette intérêt famille avant. Ça pi belle là, consultation gratis. Si li pa ka aider ou, la préféré ou yon moun ki capable. Relais avocat Jonathan Ken jodia dans 954 523 51 23, avocat Panou k'ap goumè pour communauté noire depuis plus que 30 ans. Et comme remerciement à communauté, avocat Jonathan Ken a chargé 28% seulement au lieu de 33%. Mais c'est pour mentionner réclame ça. 954 523 51 23.